welcoming you in Bangladesh. Hare Krishna. So, Dayaniti Gauranga Prabhu, will you translate? Dayaniti, Yeah, Maharaj. Okay. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, please accept my obeisance, all glories to Srila Prabhupada. Accept my all obeisances. So, We would like to welcome you by offering garland of Lord Jagannath and offering little arati. Thank you, Maharaj. Please Hare accept Krishna. our garland and little arati. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Bhakti Prabhupada Maharaj ki Jai. Jagat Guru Shri Prabhupada ki Yeah. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna Maharaj. I'd like to welcome you on behalf of ISKCON Bangladesh devotees for your kind association virtually. We are offering our heartfelt gratitude for your kind presence here. We hope that in future you could come physically and visit some of the holy places here in Bangladesh, because many of Lord Chaitanya's associate appeared here in Srihatto in Chittagong, like Lord Lord Chaitanya's father Jagannath Mishra and his mother Shoti Devi, Advaita Acharya, Srivas Thakur, Pundarik Vidyanidhi, and Narottam Das Thakur. Many of his associates took birth here. So we hope that in future you would come and visit our country here in Bangladesh and visit those holy places, and we'll give you a personal association. So we are very grateful to you for your valuable time and your kind Krishna Katha. Please bless us in the form of your nectarian Krishna Katha. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Omakhyana Timandasya Chinansana Slakya Sakshramritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Svamrupakadamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiro Shiyuda Padakamanam Shiram Vaishnavam Shah Shri Upam Jagajatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savaduttam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakanlita Shivshakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sinudina Panojat Pate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanashvi Vrishabhana Sutta Devi Pranamama Haripri Vacha Kalpta Vishake Pasan Vevisha Patnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So today I will start speaking on a verse from the Srimad Bhagavatam, a famous verse.
আজকে আমি শ্রীমদ্ ভাগবতমের থেকে শ্লোক আলোচনা করব। So, the topic that has been given to me is, yes, how can we attract Krishna in our lives? তো আমাকে টপিক দেয়া হয়েছে যে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারি আমাদের ভক্তির অনুশীলন দ্বারা। So Krishna means the all attractive. কৃষ্ণ মানে হচ্ছে সর্বাকর্ষক, তিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন। But how can we attract Krishna? কিন্তু আমরা কিভাবে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারি? So that is explained in Lord Brahma's prayers to Lord Krishna. এবং সেটা ব্রহ্মা তার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনার সময় সেটা বলেছেন। That in verse 10:14:3. দশম স্কন্ধ 14 অধ্যায় 3 শ্লোক। So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। So, I will read the Sanskrit first. আমি এখন সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করব। Yane prayasam upadasya namanta eva shivanti sanmukaritam bhavade avartam stane stita shudratam tanvanmanobir ye prayaso jita jita pyastaistrelokam. Translation. But those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and, with their body, minds, and words, offer all respects to the descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. তো যারা তাদের সামাজিক বিভিন্ন বড় বড় অবস্থানে রয়েছে, তাদের সেই মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তাদের শারীরিক জ্ঞান এবং এই জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমেও তারা অনেক মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে এবং তারা তাদের যে ব্যক্তিগত কলা কৌশল তার মাধ্যমেও আকর্ষণ করতে পারে। এবং তুমি কৃষ্ণ, তুমি তোমার শুধুমাত্র ভক্তদের দ্বারাই তুমি আকর্ষিত হও এবং তোমার ভক্তদের ভক্তির মাধ্যমেই তুমি কেবল আকর্ষিত হও। Okay. So this verse explains that to conquer the Supreme Lord with love, we must hear the Srimad Bhagavatam. এখানে এই শ্লোকটি বর্ণনা করছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জয় করতে গেলে, অর্জন করতে গেলে আমাদের অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ভালোবাসার প্রয়োজন, যেটা আমরা কেবল শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়নের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে অর্জন করতে পারব।
and associate with pure devotees. এবং শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা এটা অর্জন করতে পারবো। So this verse was quoted by Lord Chaitanya when he was traveling in South India. এই শ্লোকটি ভগবান শ্রী চৈতন্য উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যখন তিনি সাউথ ইন্ডিয়া ভ্রমণ করতেছিলেন। He had been staying 4 months. 4 months. সেখানে Yeah. 4 মাস অবস্থান করেছিলেন। He had been staying 4 months during the Chaturmasya at the home of the Brahmin. সেখানে চাতুর্মাস্য ব্রতের 4 মাস অবস্থান করেছিলেন একজন ব্রাহ্মণের গৃহে। So Lord Chaitanya is Lord Krishna himself, and he's the all attractive. সেখানে ভগবান শ্রী চৈতন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে সর্বাকর্ষক। And when Lord Chaitanya was leaving, then the Kurma Brahman said, I've become too attached to you. I have to go with you. I cannot stay here. এমনকি যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেখান থেকে প্রস্থান করতেছিলেন তখন সেই ব্রাহ্মণ এতটাই আকর্ষিত হয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি, বলেছিলেন যে আপনাকে ছাড়া আমি জীবন ধারণ করতে পারবো না। And Lord Chaitanya said, no. And then he quoted this verse. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে না, আমার এখান থেকে প্রস্থান করা প্রয়োজন। He said, you stay here with your family. সে বলেছিলেন তুমি এখানে তোমার পরিবারের সঙ্গে থাকো। And you become absorbed in hearing the Bhagavatam. এবং তুমি এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রতি মনোনিবেশ করো। And you dedicate your lives to this Bhagavatam. এবং তুমি তোমার এই জীবনের সর্বস্ব শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন এবং প্রচারে নিয়োজিত করো। In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, in the 11th chapter, Krishna explains about how to attain liberation. শ্রীমদ্ ভাগবতমের 11 কান্ততে, একাদশ কান্ততে, একাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন কিভাবে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। But in the 12th chapter of the 11th canto, there he speaks about going beyond liberation. কিন্তু একাদশ স্কন্ধের 12 অধ্যায়ে কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন কিভাবে আমরা মুক্তিরও ঊর্ধ্বে উপনীত হতে পারি। And there he speaks about Vraja Prema, the love of the residents of Vrindavan for Krishna. এবং সেটাই হচ্ছে ব্রজবাসীদের শুদ্ধ ভক্তি, শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি। What is special to Vraja Prema? শুদ্ধ ভক্তি খুবই দুর্লভ। Bhakti Prema brings Krishna under their control. এই শুদ্ধ ভক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও জয় লাভ করা যায়। And their love is so intense that they see Krishna as their friend, as their lover, or as their son. যে তারা এতটাই শুদ্ধ ভক্ত
তারা সবার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। তাদের সন্তান, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব সবার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। So when Krishna left Vivakura to Mathura, Pardon, Maharaj? when Krishna left Vrindavan for going to Mathura and যখন was brought there by Akrura, যখন অক্রূরের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, then the residents of Vrindavan, they felt great distress in separation from Krishna, feelings of separation. তখন বৃন্দাবনের বাসিন্দারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছেদ অনুভব করেন। Then later on, because Krishna had promised them, I will come back to Vrindavan. তারপর যেহেতু কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি অবশ্যই বৃন্দাবনে আসব, but Krishna could not immediately go to Vrindavan because after the killing of Kamsa, he was expecting an attack from Jarasandha and other inimical kings. কিন্তু কৃষ্ণ তাৎক্ষণিকভাবেই বৃন্দাবনে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি, যেহেতু তাকে কংস নিধনের পর জরাসন্ধ এবং অন্যান্য অসুরদের নিধন করতে হয়েছিল। So he sent Uddhav to Vrindavan to console the residents of Vrindavan. তাই সে উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন বৃন্দাবনবাসীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। And when he arrived in Vrindavan, he went first to the house of Nanda Maharaj and Mother Yasoda. যখন বৃন্দাবনে পৌঁছান, তখন প্রথমে তিনি নন্দ মহারাজের বাসায় যান, নন্দালয়ে যান। And he saw Nanda Maharaj had his head down and Mother Yasoda was crying with closed eyes. তখন সে দেখতে পান নন্দ মহারাজ তারপর বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করতেছে এবং তারা মুমূর্ষ অবস্থায় আছে, তাদের চোখ বন্ধ। Yeah. So Uddhava's purpose of visiting Braj was to console Nanda Maharaj and Mother Yasoda. উদ্ধবের উদ্দেশ্য ছিল সেই নন্দ মহারাজকে তথা ব্রজবাসীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, যেহেতু তারা কৃষ্ণ বিরহে রয়েছেন। He was thinking, how am I going to console them? Because if you have a son in the material world and the son leaves, you can say, okay, don't cry. কিন্তু উদ্ধব তাদের অবস্থা দেখে ভাবতেছিলেন যে আমি কিভাবে এদেরকে, এইভাবে যারা এত মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছেন, আমি কিভাবে এদের এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা উপশম করব। But Krishna is the Supreme Lord. How can you say don't cry? কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, সে কিভাবে বলতে পারে যে কান্না করো না? So he would say you should cry more for Krishna. Sorry, he was saying, he was thinking, yes, they should cry more for Krishna. That's good. উদ্ধব বরং ভাবতেছিলেন সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে যে তাদের কৃষ্ণ বিরহে আরো বেশি কান্না করা উচিত এবং এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি, এটা আরো ভালো। How can I tell them don't cry? It's Krishna.
আমি কিভাবে তাদের বলতে পারি যে Have you, কান্না করো না, যেহেতু এটা কৃষ্ণ বিরহে তারা কান্না করতেছে, আমি কিভাবে তাদের এই প্রেমটাকে থামিয়ে দিতে পারি? everyone should cry for Krishna. প্রকৃতপক্ষে আমাদের সবাইকে কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণের বিরহে কান্না করা উচিত। Of course, Uddhav, he was a pandit, he knew the Shastra. পার্ডন মহারাজ। And Uddhav was a pandit, he knew the Shastra. তো তখন উদ্ধব এই ধরনের পরিবেশ অবলোকন করেন। That so he was thinking they are suffering so much out of their separation from Krishna, out of their love for Krishna. তারা কৃষ্ণ বিরহে এতটাই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনুভব করতেছিলেন যে so Uddhav was thinking, I will try to bring their love down, the intensity of their love. সেজন্য উদ্ধব চিন্তা করছিলেন যে আমি তাদের এই ভালোবাসার বিরহ যন্ত্রণা কিছুটা উপশম করব। So he's thinking, মহারাজকে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা। So he's thinking, yes, they are suffering so much of a separation, I'm going to bring their prema down. উদ্ধব তখন চিন্তা করছিলেন যে হ্যাঁ, তারা এই যে কৃষ্ণ বিরহের সর্বোচ্চ প্রেম তারা উপলব্ধি করছেন, প্রদর্শন করছেন, আমি এই প্রেমধন আমি বহন করব। So Uddhav started saying, Krishna is not your son. তাই উদ্ধব তাদেরকে বোঝানোর জন্য বললেন, কৃষ্ণ তোমাদের সন্তান নয়। He is everyone's son. কৃষ্ণ হচ্ছে সকলেরই সন্তান। He is the son, the mother, the father of everyone. সে হচ্ছে সকলেরই সন্তান, পিতা এবং মাতা। So Uddhav was a pandit and he was saying to Shastra Gyan. Pardon, Maharaj? Uddhav is a pandit and he's seeing through Shastra Gyan, knowledge of the scriptures. So তখন উদ্ধব শাস্ত্র জ্ঞান তাদেরকে বর্ণনা করতেছিলেন। So he's trying to explain to them how Krishna is the supreme personality of Godhead. সে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। You should not think that Krishna is your son, he said to Nanda Maharaj. সে নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন, কৃষ্ণ আপনার সন্তান নয়, সে পরমেশ্বর ভগবান। So, but he said, how can you say it's your son? এমনকি সে এও বলেছিলেন নন্দ মহারাজকে, আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে আপনার সন্তান? But Nanda Maharaj is blind to this jnana saksha. কিন্তু নন্দ মহারাজ কৃষ্ণ প্রেমে অন্ধ ছিলেন। So generally jnana is very nice, it's described like the sun. সাধারণত জ্ঞান হচ্ছে খুবই ভালো, এটা জ্ঞান হচ্ছে চেতনা সম্পর্কে, ভালো মন্দ সম্পর্কে বর্ণনা করে। But Nanda Maharaj is blind to this shastra. কিন্তু নন্দ মহারাজ এই শাস্ত্র জ্ঞানের প্রতি অন্ধ ছিলেন কৃষ্ণ প্রেমের জন্য। Because he has Krishna prema. কারণ তার মধ্যে
শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি ছিল। So Krishna Prema is a higher jnana than Shastra jnana, the knowledge of the scriptures. তাই এই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি শাস্ত্র জ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে। But Uddhav could not pacify Nanda Maharaj. সেজন্য উদ্ধব তখন নন্দ মহারাজের ব্যথা উপশম করতে পারল না শাস্ত্র জ্ঞানের মাধ্যমে। He had a very difficult time. এবং সে খুবই খারাপ পরিস্থিতির শিকার হলো। সে সেখানে গিয়েছিল ব্যথা উপশম করতে, তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু সে সেটা করতে ব্যর্থ হলো। So he tried to explain him that Krishna is God. সে চেষ্টা করেছিল তারপর যে কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান, এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। And Nanda Maharaj replied, yes, I have faith that there is Bhagavan. হ্যাঁ, তখন নন্দ মহারাজ বলল যে হ্যাঁ, আমি জানি যে সে ভগবান। Bhagavan is the source of Prakriti. সরি, Bhagavan is the source of Prakriti. ভগবান হচ্ছে প্রকৃতির উৎস। And Narayan is the Purush. এবং নারায়ণ হচ্ছে পুরুষ। Adi Sarvasher is Narayan. তাহলে ভগবান হচ্ছে নারায়ণ। And Narayan is a Salagram Shila in our house. Sorry. And the Narayan, Nanda Maharaj said, we have Narayan as a Salagram Shila in our house. এবং সেই নারায়ণ শালগ্রাম শিলারূপে আমাদের বাসায়ও রয়েছে। So because Uddhav, you are much younger than me, I will forgive you, I will excuse you. যেহেতু উদ্ধব তুমি আমার থেকে অনেক বয়সে ছোট, আমি তোমাকে শালগ্রাম শিলা প্রদান করব। I said, Nanda Maharaj said, I heard from the mouths of Mahatmas that Narayan is God, yes. নন্দ মহারাজ বললেন যে হ্যাঁ, আমি মহাত্মাদের মুখ থেকে শ্রবণ করেছি যে নারায়ণ শিলাই হচ্ছে ভগবান। And I know the symptoms of Narayan. এবং এটাই হচ্ছে নারায়ণের সমতুল্য। But these symptoms are not a single drop in my Gopal. They are not present in my Gopal. এবং নারায়ণের বা ভগবানের যে সিমটম, যে বাহ্যিক দর্শন করে বোঝা যায়, সেগুলি আমার গোপালের মধ্যে নেই। You think is Narayan, but I will tell you something. তুমি মনে করো যে আমার গোপাল নারায়ণ, কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কিছু বলছি। You don't know my son very well. তুমি আমার সন্তানকে খুব ভালোভাবে চিনো না। He is a simple child. সে হচ্ছে একদম সাধারণ শিশু। Narayan is pure and peaceful. কিন্তু নারায়ণ হচ্ছে খুবই শান্ত। Is pure, is sinless. সরি মহারাজ। Is pure and sinless, without sins. সে হচ্ছে নারায়ণ হচ্ছে একদম বিশুদ্ধ এবং পাপ শূন্য। But my Krishna is fickle, greedy and angry. কিন্তু আমার শিশু কৃষ্ণ হচ্ছে খুবই মাঝে মাঝে সে খুবই মধুর, মাঝে মাঝে সে খুবই রাগান্বিত হয়ে যায়। He becomes angry when we don't give him food in time. সে রাগান্বিত হয়ে যায় যখন আমরা সময় মতো তাকে খাবার দিতে পারি না। He is not aptakam, without desires. সে
আত্মকাম, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। Narayan is Aptakam, নারায়ণ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, but my son is not like that. কিন্তু আমার শিশু তো নারায়ণের মতো নয়। Narayan is Suddha Sattva Maya. নারায়ণ হচ্ছে শুদ্ধ সত্য মায়া। He is free from is free from contamination. এই নারায়ণ হচ্ছে দূষণ থেকে মুক্ত। But my Krishna is a thief and is a liar. কিন্তু আমার শিশু কৃষ্ণ হচ্ছে একটা চোর এবং সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী। How can you say is Narayan? তুমি কিভাবে বলতে পারো যে আমার শিশু কৃষ্ণ হচ্ছে নারায়ণ? It's not ভগবান, possible. It's not possible. এটা কোনোভাবে সম্ভব নয়। There is no similarity. ভগবানের মধ্যে এবং আমার শিশু কৃষ্ণের মধ্যে কোনো ধরনের মিল নেই। Narayan is Satya Sankalpa, truthful. নারায়ণ হচ্ছে খুবই শান্ত, সত্যবাদী। There is no similarity. কোনো ধরনের কোনো মিল নেই কৃষ্ণের মধ্যে এবং নারায়ণের মধ্যে। Because my Krishna is very expert in speaking lies. কারণ আমার শিশু কৃষ্ণ খুবই দক্ষতার সঙ্গে মিথ্যা কথা সত্যের মতো করে বানিয়ে বানিয়ে বলে। So Narayan is worshipable, but my son, he carries my shoes on his head. নারায়ণ হচ্ছে ভগবান, কিন্তু আমার শিশু কৃষ্ণ তো আমার জুতো তার মাথায় বহন করে। So how can you say that he is worshipable by everyone? তাহলে তুমি কিভাবে বলতে পারো যে ভগবান, আমার শিশু কৃষ্ণ ভগবান, যে কিনা আমার জুতো তার মাথায় বহন করে? So Uddhav was thinking, I give him some knowledge, some gyan, then that will bring his prema down, and he will suffer less. উদ্ধব ভাবতেছিল যে আমি তাকে শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করলাম, যেটা তার যন্ত্রণা প্রশমিত করতে পারে, কিন্তু সেটা ব্যর্থ হলো। So this is the conscious of prema of the residents of Vrindavan. এবং এটাই হচ্ছে ব্রজবাসীদের শুদ্ধ ভক্তি বা প্রেম। They control Krishna. তারা তাদের এই শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করে, বশীভূত করে। In the Uddhav Gita, 11th canto, chapter 12, উদ্ধব গীতায় 11 স্কন্ধে 12 অধ্যায়ে there Krishna starts to explain how we can develop this Vraja Prema, which conquers Krishna, which attracts Krishna, and which brings Krishna under control. কৃষ্ণ উদ্ধবকে বর্ণনা করেছেন কিভাবে আমরা এই ব্রজবাসীদের শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারি, যেটা সর্বাকর্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও যে শুদ্ধ ভক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। There in the first verse it says, my dear Uddhav, by associating with my pure devotees, প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, হে প্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভের ফলে, so by association with my pure devotees, one can destroy all one's attachment to the objects of sense gratification in this world. আমার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে কোনো ভক্ত বা কোনো ব্যক্তি তার সব ধরনের আকর্ষণ, এই জড়জগতের প্রতি সকল আকর্ষণ বা বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। So such purifying association brings me under the control of my devotee. এবং এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তি
আমাকে আমার ভক্তদের অধীন করে দেয়। So we must associate with the pure devotee who has bhakti. তাই আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করতে চাই, Who has শুদ্ধ developed ভক্তের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের কোনো বিকল্প নেই। So one should associate with those who have this Vraja Prema. তাই আমাদের সেই সকল উন্নত ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে যারা কৃষ্ণ ভক্তি, শুদ্ধ প্রেম নিজেরা লালন পালন করেন। So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his Madhurya Kadambina, he analyzes the course of bhakti as follows. শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। So he analyzes that bhakti comes from bhakti. এবং তার বিশ্লেষণ থেকে সে বর্ণনা করেন শুদ্ধ ভক্তি শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তি থেকেই আসে। And one should associate with the devotees, with such pure devotees who have bhakti. এবং আমাদের অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করতে হলে এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে হবে। Because when one associates with such devotees, then one will be able to bring me under control. কারণ যখন কেউ এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করেন, তাহলে শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে সে তার নিজের ইন্দ্রিয়কেও দমন করতে পারবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করতে পারবে। Then Lord Krishna gives a long list of things which do not bring him under control. তারপর কৃষ্ণ একটা লম্বা লিস্ট দেন যেগুলোর মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। What does not bring him under control is the performance of Ashtanga Yoga. ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় না অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে। Sankhya Yoga, analyzing the material elements. সাংখ্য যোগ, যেটা এই জাগতিক পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করে, উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে, তার মাধ্যমেও ভগবানকে বশীভূত করা যায় না। Perform pious acts. এমনকি পুণ্য কর্মের মাধ্যমেও ভগবানকে বশীভূত করা যায় না। Chanting the Vedas. বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করা যায় না। Taking sannyas. এমনকি সন্ন্যাসব্রত পালনের মাধ্যমেও নয়। Give charity. কোনো ধরনের দানের মাধ্যমেও নয়। Worship the demigods. এমনকি দেবদেবীদের উপাসনার মাধ্যমে কৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় না। Visit holy places. তীর্থস্থান সমূহ পরিভ্রমণের মাধ্যমেও ভগবানকে বশীভূত করা যায় না। Such activities do not bring me under এই ধরনের control. কার্যকলাপগুলোর মাধ্যমে কেউ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তথা শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায় না। So in these verses of the Lord Krishna explains to Uddhav that the power of association with pure devotees. তাই এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মাধ্যমে আমাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করলেন যে শুদ্ধ ভক্তির যে কত ক্ষমতা, শুদ্ধ ভক্তের যে কি কত ক্ষমতা। আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করি তাহলেই কেবল এই শুদ্ধ ভক্তি তাদের কৃপার মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারবো। So these
Yeah, all these other activities like yoga, sacrifices, and so on, they are secondary. তাই এই যত ধরনের যান্ত্রিক কর্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গ যোগ, এমনকি বেদ অধ্যয়ন, বেদের নিয়ম পালন করা, এই সবগুলি হচ্ছে বাহ্যিক। Our acharyas say they may also please Krishna, but to a lesser extent. সব আচার্যরা বলেছেন যে কৃষ্ণকে আমরা লাভ করতে পারবো শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে, এই সব কার্যকলাপের মাধ্যমে নয়। Yeah. So, but our acharya says some of these secondary principles are essential also for the advancement in Krishna consciousness. কিন্তু কিছু কিছু আচার্যরা বলেছেন যে এই ধরনের সেকেন্ডারি কার্যকলাপ আমাদের ভক্তি জীবনের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, বিধি ভক্তি। So after hearing this verse, we should not conclude that it is not necessary to fast on Ekadashi. No, it is still very important. Pardon, Maharaj? So after hearing this verse from the Uddhav Gita, we should not think that we should not fast on Ekadashi. No, that is a secondary principle that we still should follow. Yeah. তাহলে যেহেতু আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে বিধি নিষেধের মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা যায় না, তার মানে এই নয় যে আমরা বিধি নিষেধ পালন করব না। যেমন একাদশী ব্রত বিধি নিষেধ অনুযায়ী পালন করব না, বিষয়টি এরকম নয়। And then in the next verse, Krishna gives examples of devotees who are associated with pure devotees and develop love for Krishna. এবং পরবর্তী শ্লোকে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, একটা ভক্ত সম্পর্কে বলেন যে কিনা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তি তথা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছিলেন। And the first name he mentioned is Vritrasur. Maharaj, there was noise. Sorry. Yeah, the first name Krishna mentioned is the name of Vritrasur. এবং প্রথম যে নামটা উনি উল্লেখ করেন সেটা হচ্ছে বৃত্রাসুর। Vritrasur in his previous life associated with Narada Muni and Sri Angira Muni and Lord Shankarshan. এই বৃত্রাসুর তার পূর্ব জন্মে নারদ মুনির সঙ্গ লাভ করেছিলেন। And then he gives the example of Prahlad Maharaj. Maharaj, I'm sorry, actually there was noise with the connection, I don't know. Then, still there is noise. Then he gives the example of Prahlad Maharaj. তারপর সে প্রহ্লাদ মহারাজের উদাহরণ দেন। So Prahlad Maharaj associated with Narada Muni in the womb. প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বজন্মে নারদ মুনির সঙ্গ লাভ করেছিলেন। Thank you. And Bali Maharaj, he associated with Prahlad Maharaj. বলি মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। And then we have Vibhishan. Krishna mentions Vibhishan. তারপর কৃষ্ণ উল্লেখ করেন দিবিষা। Vibhishan, we know he was a pious natured demon, a kind of pious demon, you can say. সে ছিল একজন ধার্মিক দৈত্য। So he was the brother of Ravan. Pardon, Maharaj? Vibhishan was the brother of Ravan, the great demon. Oh, Bibhishan was Bibhishan রাবণের ভাই ছিল। So, and he associated with Hanuman and
Lord Ramachandra. এবং সে হনুমানের সঙ্গ লাভ করেছিল এবং ভগবান রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। So Krishna says, simply by associating with my devotees, they achieved me. তাই কৃষ্ণ বলেছেন, সাধারণভাবে একমাত্র আমার শুদ্ধ ভক্তদের মাধ্যমেই, শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমেই শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করা যায়, আমাকে লাভ করা যায়। So the association of the Lord and his devotees gives us the perfection of life. তাই এই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। So the residents of Vrindavan, like the gopis, they did not know anything than Krishna. তাই বৃন্দাবনের যে বাসিন্দারা, বিশেষ করে গোপীরা, তারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আর কোনো কিছুই তারা জানেন না, বুঝেন না। So one who is in Vatsya Prema, his mind cannot be diverted from Krishna even for a moment. যাদের বাৎসল্য প্রেম রয়েছে, তাদের মন কৃষ্ণ থেকে এক মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে যায় না। When Krishna left for Mathura, then the gopis felt great separation. যখন কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে প্রস্থান করেন, তখন গোপীরা কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেন। অনুষ্ঠানটাতে যায় আগলে একটু বুঝেন নাই না তখন এখন Maybe. খোলা আছে মাইক খোলা Yeah. সরি, সামবডি স্পিক, কেউ কথা বলছেন, প্লিজ মিউট করেন। So, yes, some of the gopis, after Krishna left for Mathura, the gopis came together. অক্রূরের সঙ্গে যখন কৃষ্ণ প্রস্থান করেন, তখন অনেক গোপী আছে যারা মূর্ছিত হয়ে যান। And one gopi said, he left us. He's now the object of attention of the city girls of Mathura. এবং একজন গোপী বলে যে কৃষ্ণ আমাদেরকে ত্যাগ করেছেন, সম্ভবত সে এখন শহরের মেয়েদেরকে পছন্দ করবেন, মথুরার। Another gopi said, yes, he left us. So why are we still speaking about him? আরেকজন গোপী বলেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাহলে কেন আমরা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলবো, আর বলার দরকার নেই। And another gopi said, yes, let us forget about him. আরেকজন গোপী বলে, হ্যাঁ, চলো আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাই। So another gopi said, yes, let us forget how beautiful he is. আরেকজন গোপী বলে, হ্যাঁ, চলো আমরা সব ভুলে যাই কৃষ্ণ সম্পর্কে। Then another gopi said, yes, let us forget how he spoke all these sweet words. তারপর আরেকজন গোপী বলে, হ্যাঁ, কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের যত কথোপকথন হয়েছিল, আমরা সবাই মিলে সব সেগুলো ভুলে যাই, চলো। Another gopi said, yes, let us forget how he danced with us. আরেকজন গোপী বলে, হ্যাঁ, আমরা কিভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করেছিলাম, চলো আমরা সেটাও ভুলে যাই। Another gopi said, yes, let us forget how he garlanded us. আরেকজন গোপী বলেন, হ্যাঁ, চলো আমরা ভুলে যাই কিভাবে আমরা কৃষ্ণকে মালা পরাতাম। It went on like this. They never could stop speaking about Krishna. তারা কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারেনি, বরং তারা এইভাবে কৃষ্ণ সম্পর্কে বলতেছিল। So
they did not know anything but Krishna. তারা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ প্রেমের বিরহে এই ধরনের কথা বলতেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারতো না। And because of their deep love for Krishna, Krishna felt obliged to them and had to reciprocate. তাদের গভীর কৃষ্ণ প্রেমের কারণে তারা এইভাবে কৃষ্ণকে বলতে পারত। When Krishna left during the Rasa dance and then later he came back, কৃষ্ণ রাস ডান্স থেকেও চলে গিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সে এসেছিল। the gopis said, "What kind of lover are you?" গোপী বলেছিল, তুমি কি ধরনের লাভার, কি ধরনের প্রেমিক? There are three kinds of lovers, they said. গোপীরা বলেছিল তিন ধরনের প্রেমিক রয়েছে। There is the lover who reciprocates only when he receives love. এক ধরনের প্রেমিক রয়েছে, তারা ভাবের আদান প্রদান বিনিময় করে যখন তারা ভালোবাসা পায়। And the second kind of lover is the lover who reciprocates even when he does not receive love. দ্বিতীয় ধরনের প্রেমিক রয়েছে, সে ভালোবাসতে থাকে যদিও সে অপর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ভালোবাসা পায় না, ভালোবাসা না পেলেও সে নিজে নিজে ভালোবাসতে থাকে। And the third one is the ungrateful, is the one who does not reciprocate even when he receives love. এবং তৃতীয় পর্যায়ের প্রেমিক হচ্ছে, সে ভালোবাসা প্রদান করে না যদিও সে ভালোবাসা অপর পক্ষ থেকে পায়। So the gopi said, "Yes, that's you, Krishna." গোপীরা বলে, হ্যাঁ কৃষ্ণ, তুমি এইরকম যে আমরা তোমাকে ভালোবাসছি কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসছো না। তৃতীয় পর্যায়ে But Krishna replied, "No, I'm not in any of these three categories." তারপর কৃষ্ণ উত্তর দেন যে না, আমি এই তিন ধরনের প্রেমিকের কোনোটাই নই। The first category, the one who only reciprocates when he receives love. প্রথম প্রেমিক যে ভালোবাসা পেয়ে ভালোবাসা প্রদান করে। So that is selfish and business-like. সেটা হচ্ছে ব্যবসার মতো, আমি পেলে কিছু দিব, না পেলে দিব না, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। And the second love, one who gives love even when one does not receive love, that's the best. এবং দ্বিতীয় প্রেমিক যে ভালোবাসা পাবে না কোনোদিন জেনেও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে থাকে, সেটা ওকে, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে থাকে। It's like the parents give love to their child even if the child does not reciprocate. এই ভালোবাসাটা হচ্ছে মা বাবার ভালোবাসার মতো, যদিও শিশু জানে না কিভাবে ভালোবাসতে হয়, তবুও মা বাবা শিশুকে ভালোবাসতেই থাকে। And the third kind of lover is the Atmaram, one who is satisfied in the self. এবং তৃতীয় ধরনের ভালোবাসা হচ্ছে আত্মারাম, যারা তাদের নিজেদের আত্মাতেই নিজেরা সন্তুষ্ট, কোন ধরনের ভগবত সেবা নিয়োজিত নয় তারা। But I'm not in any of these categories. কিন্তু আমি এই তিন ধরনের কোন ধরনের মধ্যেই নেই। But your love for me is so great that it brings me under control. কিন্তু তোমাদের ভালোবাসা এতই সর্বোৎকৃষ্ট যে আমাকে বিমোহিত করে দেয়, আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি তোমাদের ভালোবাসার জন্য। But your love is so great for me that I'm unable
to reciprocate. তোমাদের ভালোবাসাটা এতটাই উচ্চ স্তরের যে আমি তোমাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। Na parye ham, I'm unable to reciprocate. এজন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি তোমাদের শুদ্ধ ভক্তির কারণে। So please be satisfied with your own service. তাই তোমরা আমার প্রতি যে যে সেবা করছো সেই সেবার মাধ্যমে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। So this is the kind of love that attracts Krishna. এবং এটাই হচ্ছে ভালোবাসা যেটা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। And of course, one who has prema will attract Krishna. অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তি বা প্রেম অবশ্যই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করবে। So we can think, I've attained prem, that's the end. তাই আমরা মনে করতে পারি যে হ্যাঁ, এখন আমি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছি এবং এরপর আর কিছু নেই, এটাই সর্বোচ্চ। No, this prem that attracts Krishna is 7 stages. না, এই কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে সপ্তম পর্যায়, সপ্তম ধাপ। Pranaya, mana, pralaya, raga, anuraga, bhava, mabhav. 7 stages. এই হচ্ছে 7টা পর্যায়, ধাপ। So, like Queen Kunti is on the level of Anurag, our Acharya says. Who, Maharaj? Queen Kunti. Kunti, pardon, Maharaj, can you repeat? Queen Kunti was on the stage of prema called Anuraga. কুন্তি রানী ছিলেন অনুরাগ ধাপের ভক্ত। So this was the conclusion of our acharyas. এগুলি হচ্ছে আমাদের আচার্যদের সিদ্ধান্ত। She was Anurag means that she was so fixed on Krishna, attracted to Krishna. সে অনুরাগ পর্যায়ের ভক্ত ছিল, তার মানে সে কৃষ্ণের প্রতি খুবই আকর্ষিত হতো। And that gave us this great feeling of prema, love for Krishna. এবং সেই পর্যায়টা আমাদের কৃষ্ণ প্রেমের ভাব, সেই পর্যায়ে এসে আমরা কৃষ্ণ প্রেমের ভাব উপলব্ধি করতে পারি। Because she had experienced that, she felt any price to get that prema, yeah, it's a low price. A low price সে to pay. উপলব্ধি করেছিল যে প্রেমের তুলনায় অন্য সবকিছুই হচ্ছে মূল্যহীন। So she said, let all these calamities come again and again. Then I remain fixed on Krishna and feel this ecstatic love for Krishna. And these calamities, that's a low price for what you get. তাই সে প্রার্থনা করেছিলেন যে আমার সকল দুঃখ দুর্দশা যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম যখন কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, সেগুলো আবার ফিরে আসুক, কারণ কৃষ্ণের উপস্থিতিতে আমি দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করতাম। এখন কৃষ্ণ চলে যাবে, এটা আমি চাই না। But that is anurag. Then higher than anurag is bhav, which is a stage of prema here, and mabhav. Mabhav is the highest stage. কুন্তি দেবীর প্রার্থনা বা পর্যায় হচ্ছে অনুরাগ, কিন্তু তার থেকেও ভাব বা প্রেম হচ্ছে ঊর্ধ্বস্তরে। So Srimati Radharani, she has Mabhav. শ্রীমতী রাধারানী
তার মধ্যে রয়েছেন মহাভাব, সে মহাভাবের পর্যায়ে রয়েছেন। So the mood of Lord Chaitanya was also Mahabhav. তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবও ছিল শ্রীমতী রাধারানীর ভাব, অর্থাৎ মহাভাব। In Nectar of Devotion is said to develop this love for Krishna, one must associate with a pure devotee, a resident of Vrindavan. তাই আমরা যদি এই শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ভাব অর্জন করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের ব্রজবাসীদের অনুগত হতে হবে, ব্রজবাসীদের সঙ্গ করতে হবে। So Srimati Radharani is the essence of Vrindavan with the highest love for Krishna, the most intense love. শ্রীমতী রাধারানীর যে ভালোবাসা মহাভাব, সেটাই হচ্ছে বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ। So, who is Lord Chaitanya? Pardon, Maharaj? Who is Lord Chaitanya? কে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে? Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nai Anga. It's Radha and Krishna together. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু। So Radha and Krishna together means Lord Krishna is in the mood of Srimati Radharani. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মানেই হচ্ছে কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে। All those spiritual masters in our disciplic succession of Lord Chaitanya are associating with Lord Chaitanya, with Srimati Radharani. Pardon, Maharaj? All the spiritual masters in our disciplic succession, in the disciplic succession that's going to Lord Chaitanya, they are associating with Lord Chaitanya and engaged in his mission. তাই আমাদের গুরু পরম্পরায় এই যত গুরু দেবেরা রয়েছেন, আচার্যরা রয়েছেন, তারা যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করছেন, তারা পর্যায়ক্রমে পরিণতিতে রাধারানীরই সেবা করছেন। Before Srila Prabhupada came to the West, শিল প্রভুপাদের এই পাশ্চাত্য দেশে আগমনের পূর্বে he was staying in Vrindavan in the Radharaman Mandir. He was a resident of Vrindavan. সে বৃন্দাবনে রাধারমন মন্দিরে অবস্থান করতেন। সে ছিলেন বৃন্দাবনের ব্রজবাসী। So, if we associate with Srila Prabhupada's teachings, then we are preparing ourselves to go back to Goloka Vrindavan. তাই আমরা যদি শিল প্রভুপাদের শিক্ষা অর্থাৎ শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি এবং সেগুলো জীবনে ধারণ করি, অনুশীলন করি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা ব্রজধামে, গোলক ধামে ফিরে যাব। We become as fortunate as Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, Vibhishan, Dhruva Maharaj. প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ বা বিভীষণের মতোই সৌভাগ্যশালী, সৌভাগ্যবান। So what is the mood of the Vrajavasis? What is the mood of this love that conquers Krishna? তাহলে এই কি ভাব যেটা ব্রজবাসীদের ছিল, যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনকে জয়লাভ করেছিল? What does everyone want in Vrindavan? Sorry, Maharaj. What does everyone wants, desires in Vrindavan? What do they want? বৃন্দাবনে যারা বসবাস করেন তারা কি আকাঙ্ক্ষা করেন? In Vrindavan, everyone wants to bring Radha and Krishna together. বৃন্দাবনে সবাই রাধা কৃষ্ণকে
রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে চান। Krishna is energetic, the source of everything. কৃষ্ণ হচ্ছে শক্তিমান, সকল শক্তির উৎস। That and Radharani is the energy. এবং শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছে শক্তি। So devotees always want Radha and Krishna to bring them together. তাই কৃষ্ণ ভক্তরা সবসময় চান রাধা কৃষ্ণের মিলন হোক। Use all energies in the service of Krishna. সব শক্তি কৃষ্ণের সেবায় আমাদের নিয়োগ করা উচিত। Ravan, he wanted Sita, the energy, but not the source of, not Ram, not the source of the energy. রাবণ সে শক্তিকে চেয়েছিল কিন্তু শক্তিমানকে চাননি, অর্থাৎ সীতাকে চেয়েছিল কিন্তু রামকে চাননি। So that's the materialistic mentality. সরি। That is the materialistic mentality. এবং সেটাই হচ্ছে এই জাগতিক মানুষের মনোভাব। The devotional mentality is to use everything with devotion and offering to Krishna. কিন্তু বৈষ্ণবরা সবকিছুই, সব শক্তি কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করেন। So practicing devotional service means changing our desire. তাই ভগবত ভক্তিতে সেবা করার মনোভাব মানে হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিবর্তন করা। Learn to see everything as Krishna's energy. ভগবত ভক্তি সেবা মানে হচ্ছে সবকিছুই কৃষ্ণের শক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া। And then use it in Krishna's service. এবং তারপরে এই সমস্ত কিছু কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা। And that change of desire is attained by hearing the Srimad Bhagavatam in association of pure devotees. এবং এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা, যে যখন আমাদের ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, এই ধরনের মনোভাব আমরা অর্জন করতে পারি শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে, শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়নের মাধ্যমে। Therefore, it's very important that we regularly hear and absorb ourselves in the Bhagavatam in association with devotees. তার জন্য আমাদের ভক্ত সঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করা, শ্রবণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Srila Prabhupada, to read his commentaries on the Bhagavatam, he was giving up his sleep at night. He slept only 3 hours. In the middle of the night, he got up to translate them. শিল প্রভুপাদ সে শুধুমাত্র 3 ঘন্টা ঘুমাতেন এবং তার ঘুম উৎসর্গ করেছিলেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অনুবাদ করার জন্য। So Srila Prabhupada once asked his disciples, why am I writing these books? প্রভুপাদ এক সময় তার শিষ্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কেন এই বইগুলো লিখতেছি? It's for you to read them. এই বইগুলো হচ্ছে তোমাদের জন্য, যেন তোমরা অধ্যয়ন করো। And in a lecture he said, if you are not reading them, then that is Guru Avakya. You are not following the instruction of the spiritual master. It's an offense. এবং আরেকটা বক্তব্যে শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন, যদি তোমরা আমার এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন না করো, তার মানে হচ্ছে তোমরা তোমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর কথা শুনছো না, যেটা হচ্ছে খুবই মারাত্মক অপরাধ। Therefore, it is very important to hear the Bhagavatam daily and absorb ourselves in a very dedicated mood. তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অবশ্যই প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করব
ভক্ত সঙ্গে। Before, in the 70s, when you were joining ISKCON, you were living in the temple. When you were living out of the temple, you were not a bhakta, not a devotee. শিল প্রভুপাদ 70 বছরের পূর্বে যখন, pardon Maharaj, can you repeat So, please? during the 1970s, the beginning period of our movement, when Srila Prabhupada was still present, 1970 সালের দিকে আমাদের এই কৃষ্ণ ভক্তি আন্দোলনের শুরুর দিকে যখন শিল প্রভুপাদ উপস্থিত ছিলেন এই ধরাধামে, then at that time, all devotees were living in the temple. সেই সময় সব ভক্তরাই মন্দিরে অবস্থান করতেছিলেন। Nobody was living outside. কেউই মন্দিরের বাইরে অবস্থান করতেছিলেন না, থাকতেন না। When you were living outside, you were not a devotee. তারা ভাবতেন যে যারা মন্দিরের বাইরে থাকতেন তারা ভক্ত ছিলেন না, ভক্ত হতেন না। So everyone was following the Bhagavatam class in the morning. যেহেতু তারা মন্দিরে থাকতেন, সবাই প্রতিদিন সকালে ভাগবতম ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন। But today, even when we are not living in the temple, but we are Grihastha living in our home, still we should daily hear Srimad Bhagavatam. Very, very important. এবং আজকের দিনে অনেক ভক্ত আছেন ইসকনে যারা মন্দিরে থাকেন না, গৃহস্থ। তো আমাদের গৃহেও অবশ্যই প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন শ্রবণ করা উচিত। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Because in the beginning of the Bhagavatam, the sages of Namasaranya, they are asking 6 questions. কারণ শ্রীমদ্ ভাগবতমের শুরুতে নৈমিষারণ্যে 6টা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। And the last question they asked is, now Krishna has left the planet, where should we take shelter now? এবং শেষের প্রশ্ন ছিল যে কৃষ্ণ এই ধরাধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, এখন তাহলে আমরা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করব? And what is the answer of Sukadev Goswami, of Sutta Goswami? এবং সুত গোস্বামীর উত্তর ছিল যে Krishna's Svardhamapagati Dharmajnati Pisa Kaladraste Trisamesa Puranarkadunodita. So, persons who have lost their vision in this darkness of Kali Yuga, যে সমস্ত ব্যক্তিরা কলিযুগে কলিযুগের শুরুতে তাদের দূরদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল, they shall get light of this Purana. সরি মহারাজ, They will get light from this Bhagavad Purana, from the Srimad Bhagavatam. তারা এই শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণের জ্ঞানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। So this Bhagavatam is our shelter in Kali Yuga. তাই এই শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে কলিযুগে আমাদের আশ্রয়স্থল। By studying this Bhagavatam, we become purified and become attracted to Krishna. এর কারণ হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করলে এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করলে আমরা ভগবান কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারবো আমাদের ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তি অর্জনের মাধ্যমে। And by reading regularly the Srimad Bhagavatam, we will develop a correct attitude. এবং প্রতিদিন এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা সঠিক ভগবত ভক্তি অর্জন করতে পারবো হৃদয় পরিষ্কার করার মাধ্যমে। We will develop the appropriate attitude to chant without offenses. Chant holy name without offenses. So
এই শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রতিদিন অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো কিভাবে অপরাধ শূন্য হয়ে শুদ্ধ হরিনাম জপ করা যায়। So if we read the Bhagavatam and Srila Prabhupada's purpose, we are associating with a pure devotee, Srila Prabhupada. আমরা যদি শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রতিদিন অধ্যয়ন করি, তার মানে হচ্ছে আমরা শুদ্ধ ভক্ত শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করছি। So this hearing, study of the Bhagavatam is very important for all of us. তাই শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ এবং অধ্যয়ন আমাদের সকলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। If this is combined with serving in Srila Prabhupada's mission, then we will become quickly purified. এইভাবে আমরা যদি শিল প্রভুপাদের এই মিশনে আমরা যদি সহযোগিতা করি, নিজেদের পিউরিফাইড করি, ধীরে ধীরে আমরা নিজেরাও কলুষ মুক্ত হয়ে যাব And we can return back to Godhead in this lifetime. এবং এই জন্মেই আমরা ভগবত ধামে চলে যেতে পারব। Thank you very much. সবাইকে ধন্যবাদ। Any comment or question? হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. মহারাজ ধন্যবাদ। আমি প্রশ্নটা হলো যে শুদ্ধ ভক্তিটা কিভাবে হয়? শুদ্ধ ভক্তি, what is the meaning of pure devoutness? মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম। How can we attain this pure devotional love? Yeah. So the process explained here by Lord Krishna is associating with pure devotees. That's the first thing. এখানে যে পদ্ধতিটা বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণের মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে হবে আমাদের। Then follow their instructions. তারপর শুদ্ধ ভক্তদের পরামর্শ বা নির্দেশনা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। When we take initiation, we make the vow to follow the four regulative principles and chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra. তারপর আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি, প্রতিজ্ঞা করি, নিয়ম কানুন 4টা বিধিনিষেধ পালন করি এবং 16 মালা জপ করি প্রতিদিন। And follow the process of Vaidhi Sadhana Bhakti. এবং যে ধরনের বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলো আমরা অনুশীলন করি। So Vaidhi Sadhana Bhakti is explained by Srila Rupa Goswami. রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে এই ভক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। And that is explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. সেটা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বর্ণনা করা হয়েছে। There are 64 items of Vaidhi Sadhana Bhakti are described. 64 কলা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে। The 10 firsts are things we should do. Sorry, Maharaj. The first 10 points of the 64, the first 10 points are items we should do. We must do. এবং সেই 64টির প্রথম 10টি অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে। And the next 10 items are things we should not do. Avoid. এবং পরবর্তী 10টি আইটেম 11 থেকে 20 সেগুলো আমাদের পালন করতে হবে না, উপেক্ষা করতে হবে। And then the next 44 items are items for serving the Lord, deity worship. এবং পরবর্তী আইটেমগুলো আমাদের
বিংশ 20-এর পর থেকে প্রত্যেকটি আইটেম আমাদের করতে হবে ভগবত সেবার জন্য। So in the beginning we follow this process. তাই শুরুতে আমরা এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করি। And we don't have yet love for Krishna. We don't feel কিন্তু yet love. এই 10টি বিধি 10টি আইটেম অনুশীলন করার পরও আমরা কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি বা লাভ সেটা আমরা তখনো লাভ করতে পারি না। It's mechanistic, external in the beginning. এটা হচ্ছে কৃত্রিম, বাহ্যিক শুরুর দিকে। But what will happen if you continue doing that? কিন্তু আমরা যদি এই অনুশীলন করতে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে কি হয়? How can we purify the heart and get realization to come to the point of developing that love? আমরা আমাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করতে পারি, নির্মল করতে পারি এই শুদ্ধ ভক্তি লাভ করার জন্য। Lord Krishna explains in Bhagavad Gita in the 10th chapter, verse 10. কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 10ম অধ্যায়ের 10 নং শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে Tesham satayuktam bhajnam pidrovakam dadami buddhiyogam yena mam upayantite. If you serve me with a little love, Krishna says, যদি আমরা শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণের সেবা করি, then I will give you dadami, I will give you buddhi yoga, realization into the heart. তাহলে আমি তোমাকে হৃদয় থেকে বুদ্ধি দান করব। But the condition Krishna gives is you have to serve me with a little love. কিন্তু শর্তটি যেটা কৃষ্ণ আমাদের দিয়েছেন সেটি হচ্ছে ভালোবাসার সহিত আমাদের কৃষ্ণ সেবা করতে হবে। But the problem is we even don't have that little love. এবং সমস্যা হচ্ছে যদিও আমাদের সেই ভালোবাসা কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা এখনো নেই, but by following the instructions of the spiritual master and engage in Vaidhi sadhana bhakti, following his instructions, কিন্তু ধীরে ধীরে গুরু মহারাজের নির্দেশনা আমরা অনুশীলন করার মাধ্যমে Krishna accepted us a little love because he pleases spiritual master by that. কৃষ্ণ আমাদের এই ন্যূনতম লাভ ভালোবাসাও গ্রহণ করেন যদি আমরা আমাদের গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করি। And then Krishna starts to purify our heart. তারপর কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করেন। Tesham evanakampratam amajnana champam asajam atma bhavastu jnanati penabhasvati. With the torch of knowledge it's going to in the heart and removes our ignorance, purifies us from lust, anger, greed and so on. এইভাবে অনুশীলন করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় নির্মল হয়, ধীরে ধীরে আমরা কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা লাভ করতে থাকি। That process usually takes 30-40 years, can take a whole lifetime. এই পদ্ধতি 30-40 বছর লাগতে পারে বা সারা জীবন লাগতে পারে হৃদয় পরিষ্কার হতে। But still in that process you will feel satisfied. সম্পূর্ণ হৃদয় পরিষ্কার না হলেও তবু আমরা ভগবত সেবার মাধ্যমে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি। And as the heart is purified, then you come to Nishta, liberation. এবং যখন আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে নির্মল হবে তখন আমরা নিষ্ঠা পর্যায়ে যাব। And then you will become naturally attracted to Krishna. এবং
তারপর আমরা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হব And পরিপূর্ণভাবে। you develop this ruchi, this attraction for Krishna. এবং ধীরে ধীরে ক্রমান্বত আমরা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ উন্নত হতেই থাকবো, বাড়তেই থাকবে। And here then you realize Krishna in the heart as Shakti, and then you develop love, bhav and prema. তারপর কৃষ্ণকে আমরা আমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারবো। এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের একটা শুদ্ধ সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। But these last stages happen only by the mercy of Krishna, and they can go very quick. কিন্তু এই শেষের ধাপটা শুধুমাত্র কৃষ্ণের কৃপার মাধ্যমেই সম্ভব, এবং যখন কৃষ্ণ কৃপা করেন তখন এটা খুব দ্রুত ঘটে। When Srila Prabhupada was in New York, then Brahmananda, one of the first disciples, said to Srila Prabhupada, শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন, যখন ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রভুপাদের একজন প্রথম সারির শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, so Brahmananda Prabhu, he asked at that time, Srila Prabhupada, Swamiji, you want us to that we bow down for you, but I don't feel bowing down. ব্রহ্মানন্দ স্বামী জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্বামীজি, আপনি আমাদের দণ্ডবত প্রণাম করতে বলেন, কিন্তু আমি তো মন থেকে সেটা আসে না, আমার মন থেকে সেটা আসে না। And Srila Prabhupada said, you just bow down, the feeling will come. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তুমি মন থেকে না আসলেও তুমি দণ্ডবত প্রণাম করতে থাকো। So we follow this Vaidisana Bhakti on the instruction of the spiritual master, and this love will come in due course of time. তাই আমরা যদি আমাদের গুরু মহারাজের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করি, তাহলে এই কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ধীরে ধীরে আমরা অর্জন করতে পারব। Does that help? Thank you. হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমাদের সিলেট যুগলচুলা মন্দিরের ডিরেক্টর দেবশ্রী শ্রীবাস প্রভু কোশ্চেন করেছেন। ডিয়ার মহারাজ, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই হাম্বল obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, after so many years hearing pure first time of Lord Radha and Krishna from you, it's so nectarine. Maharaj, my question is, I am not convinced to study Bhagavatam, even I have time, so please enlighten me, how can I study regularly Srimad Bhagavatam? Your infant servant Devashi Sivas. Yeah, but what I recommend is that every day you read 10 verses of the Bhagavatam and 10 purports every day. And in 4 years you go to the entire Bhagavatam. আমার নির্দেশনা হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের 10টি করে শ্লোক এবং তাৎপর্য সহ 10টি করে শ্লোক আমাদের প্রতিদিন পড়তে হবে, তাহলে ধীরে ধীরে অ্যাট্রাকশন বাড়বে। We should have that determination. আমাদের সেই দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। This Bhagavatam was written, translated and commented by Srila Prabhupada. এই ভাগবতম শিল প্রভুপাদ এই ভাগবতম লিখেছিলেন, অনুবাদ করেছিলেন। And a pure servant of Srila Prabhupada was my spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Maharaj, who translated it in Bengali. এবং শিল প্রভুপাদের একজন শুদ্ধ সেবক ছিলেন আমার গুরু মহারাজ, শিল ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজ, যিনি এই শ্রীমদ ভাগবতম বাংলাতে অনুবাদ করেছিলেন। His blessings are also in the Bengali translation.
সেখানে আমার গুরু মহারাজেরও আশীর্বাদ রয়েছে। That's how I started my spiritual life as a bhakta. Every evening I was reading. I was married, I had 2 children. Every evening I was reading 10 pages of the Bhagavatam. Every evening. আমি যখন ভক্তি জীবন শুরু করেছিলাম তখন আমি প্রত্যেক সন্ধ্যায় এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করতাম মন্দিরে। And try to attend at least in the weekends the Bhagavatam class in the temple. এবং আমি চেষ্টা করতাম অন্তত সপ্তাহে একদিন হলেও মন্দিরে ভাগবতম ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে। It is when you study regularly the Bhagavatam, also during the week, you will get spiritual strength and get spiritual vision during the day. It's very important. যখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করব রেগুলারলি, তখন আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করব। So I hope this helped. I see that Taruna Radhika has her hand up. Mataji, if you want to ask something. Yeah. Otherwise, if there is any other questions, then we will end here. I was. কোনো প্রশ্ন রয়েছে? So হরে কৃষ্ণ, তরুণ হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম মহারাজ। Hare Krishna. মহারাজ, আমি আসলে আমার মন অত্যাধিক চঞ্চল, তো আমি মানে জব করার সময় মন যেন আরো বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তো আমি আপনার নিকট এটাই জানতে চাচ্ছি যে এই মনটাকে আমি একনিষ্ঠভাবে জবের প্রতি কিভাবে মনোনিবেশ করব। হরে কৃষ্ণ। মহারাজ, my mind is so fickle, so while chanting it becomes more fickle even. Can you please suggest me how I can fix on my chanting? Okay. So if we start chanting Hare Krishna, then we declare a war with Maya, and Maya does not agree. আমরা যখন জব শুরু করি তখন মায়াও আমাদের আক্রমণ করে বিভিন্ন ডিগ্রিতে। Maya is in your mind. এবং মায়া আমাদের মনের ভিতরেই রয়েছে। And this agitation is difficult to overcome. Sorry, মহারাজ। This agitation of the mind is difficult to overcome. এবং এই মনের যে চঞ্চলতা, এটা আসলে জয় করা খুবই কঠিন। But there is one way to do it very efficiently. একটা উপায় হচ্ছে খুবই মনোযোগের সঙ্গে এই জপ করা। My Guru Maharaj used to say, Bhakti Sharamaj used to say, if you put one stick of wood easily to break. আমার গুরু মহারাজ বলেছিলেন যে যদি একটা লাঠি আমাদের ভাঙতে হয়, but when you take many sticks together, it's difficult. একটা লাঠি ভাঙতে হলে সহজ হয়, কিন্তু অনেক লাঠি একসঙ্গে হলে তখন সেটা আমরা পারি না, কঠিন হয়। So chant in association with devotees in the temple. তাই ভক্ত সঙ্গে মন্দিরে জপ করা উচিত আমাদের। And that will certainly help to fix your mind and because এবং সেটা অবশ্যই তোমাকে হেল্প করবে তোমার মনকে জপে মনোনিবেশ করতে। A second advice I could give here is
that so Krishna says in Bhagavad Gita, when your mind wanders, you have to bring it always back to the holy name. কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে বলেছেন, যখন আমাদের মন চঞ্চল হয়ে যায় তখন তার ভগবানের নামের আশ্রয় আমাদের গ্রহণ করা উচিত। So by that, the chanting of the holy name can become sometimes very intense. এবং যাতে করে সেই জপের সময় আমাদের মনটা খুবই গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। Because when the mind wanders, you have to bring it back always. যখন মন চলে যায় অন্যদিকে, মনকে টেনে জপে নিয়ে বসাতে হয়। It becomes like a fight, the japa. জপ আসলে হচ্ছে একটা যুদ্ধের মতো। But there is a better way to do it. সরি মহারাজ। There's a more easy way to control the mind. হ্যাঁ, কিন্তু আরো সহজ উপায় রয়েছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। Someone asks Bhakti Charamaj, what does it mean chanting Hare Krishna? আমি ভক্তিতারু মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার আসলে প্রকৃত অর্থটা কি? He gave a very simple answer. সে খুবই সহজ উত্তর দিয়েছিল। He said, chanting Hare Krishna means saying to Krishna, I love you. সে বলেছিল, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকে এটা বলা যে, কৃষ্ণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। So while you chant, try to put in the chanting all your love and give it to Krishna. And then it will be easy to control the mind. তাই জপ করার সময় আমাদের এটা ভাবতে হবে, জপ করার সময় আমাদের সর্বস্ব ভালোবাসা কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে হবে, তাহলে জপ করা আমাদের জন্য সহজ হবে। So chant in association of devotees and try to put love in your chanting. These are the 2 points I would say are important. Of course, there are more points. যদিও আরো অনেকগুলো উপায় রয়েছে, কিন্তু দুটি মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে ভক্ত সঙ্গে জপ করা এবং জপ করার সময় আমাদের পূর্ণ ভালোবাসা ভগবানের চরণে অর্পণ করা। One must be humble and tolerant, devoid of all prestige. আমরা অবশ্যই বিনম্র হব এবং সহনশীল হব। And try to avoid all offenses in the holy name. এবং চেষ্টা করব নাম অপরাধ বর্জন করতে। If we commit these offenses, our mind will be very disturbed. যদি আমরা নাম অপরাধ বা বৈষ্ণব অপরাধগুলো করতে থাকি, তাহলে আমাদের মন খুবই অসুবিধা করবে। So we must learn to respect the holy name. এবং আমরা অবশ্যই শিখব কিভাবে এই নাম প্রভুকে সম্মান করতে হয়। We must learn to respect the spiritual master and follow his instructions. আমরা অবশ্যই শিখব কিভাবে আমাদের গুরু মহারাজকে সম্মান করতে হয় এবং তার উপদেশগুলো মেনে চলতে হয়। We must learn to respect the Vedic literature and study Bhagavatam. আমরা অবশ্যই শিখব কিভাবে বৈদিক লিটারেচার, এই বৈদিক সাহিত্যকে সম্মান করতে হয়, ধর্মগ্রন্থগুলোকে সম্মান করতে হয় এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রতিদিন আমরা অবশ্যই অধ্যয়ন করব। And we should deal respectfully with devotees. এবং আমরা অবশ্যই সমস্ত ভক্তদেরকে সম্মান করব। If we do not do that, our mind will remain disturbed. এবং আমরা যদি এগুলো না করি, তাহলে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে যাবে, জপে মনোযোগ
আসবে না। Usually it's also more easy to control the mind when we chant in the early morning. সাধারণত আমরা যদি ভোরে জপ করি প্রাতঃকালে, তখন আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। The early morning is goodness, later in the day it's compassion and ignorance. ভোরবেলা প্রাতঃকাল হচ্ছে শুদ্ধ সময়, পরবর্তীতে রাজসিক এবং তামসিক সময় আসে পরবর্তীতে। These are essential points that I made, but there's more to say. But yeah, cannot give a whole class and all the details. হ্যাঁ, Does অনেক that, yeah. অনেকগুলো পরামর্শ ছিল, কিন্তু সবগুলো এই ক্লাসে বললে সময় চলে যাবে। So I hope this helps. Hare Krishna, thank you, Maharaj. My name is Bimala Prasad Das. Actually, I am first meet you with Surat 2015. Yeah. And yes. So thank you, Maharaj. Second time you I'll contact with you. There continue your Zoom class next time. Thank you. Thank you for engaging me. That I see that Dheeraj Chaitanya Prabhu has also a question. Maybe this could be the last question. Dheeraj Chaitanya Prabhu. Yes, Dhir Chaitanya. হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম মহারাজ। Hare Krishna. মহারাজ, আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমি লেখাপড়ার কারণে মন্দিরে গিয়ে ভক্ত সঙ্গ করতে পারি না, হয়তোবা সেই সুযোগটা হয়ে ওঠে না। সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে ভক্ত সঙ্গ করতে পারি? হরে কৃষ্ণ। Maharaj, because of my study, I cannot go to the temple regularly, and that's why I cannot associate with pure devotees. So, how can I improve my devotional life in these circumstances? Yeah, we have to see the situation that, but try to associate with devotees one way or another, through the internet, or visit the temple in the weekend. That. হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে ভক্ত সঙ্গ করতে, কোনো না কোনো ভাবে। মন্দিরে গিয়ে সম্ভব না হলে অনলাইনে ভার্চুয়ালি আমাদের ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। So we can use the internet facilities we have today. Therefore, I'm able to be with you today. যারা মন্দিরে যেতে পারে না, তারা এই ভার্চুয়ালি ভক্ত সঙ্গ করতে পারে। But yes, make plans in the future after your studies that you can associate with devotees. কিন্তু পড়াশোনা শেষ করার পর যখন সময় হবে, অবশ্যই ভক্ত সঙ্গ বেশি বেশি করতে হবে, সেটা এখন থেকেই পরিকল্পনা করে রাখতে হবে। We are not studying, not working. We are not living for studying or working. প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের জীবন ধারণ করছি না এই জাগতিক পড়াশোনা বা কর্মী হয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য। We are studying and working to live. আমরা কাজ করছি এবং পড়াশোনা করছি জীবন ধারণ করার জন্য। And a devotee minimizes his needs so that he can spend most of his time going to the temple, hearing about Krishna, engage in devotional service. তাই আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনগুলোকে সীমিত করতে পারি, আকাঙ্ক্ষা যদি সীমিত করতে পারি, তাহলে আমরা বেশি সময় পাবো ভগবত সেবা করার জন্য, মন্দিরে যাওয়ার জন্য,
ভক্ত সঙ্গ করার জন্য। So make it a priority in your life. এটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। Temporary, it may be limited, but make plans in the future to associate with devotees. সাময়িকভাবে পড়াশোনার জন্য এটা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না তোমার জন্য, কিন্তু অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে রাখো। Our life is short and we should use it well in Krishna's service. আমাদের জীবন আসলে ছোট এবং এটা আসলে কৃষ্ণ সেবার জন্যই আমরা এই মানব জীবন পেয়েছি। So make Krishna consciousness a priority in your life, not a study. এবং আমাদের কৃষ্ণ ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত অন্য সব কিছুর থেকে। Human life is not meant to get degrees and so on. That's not necessary. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই শুধু জাগতিক ডিগ্রি অর্জন করা নয়, এগুলো প্রকৃতপক্ষে জীবনের জন্য প্রধান নয়। Human life is meant for self-realization. মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি করা। Study may also be important, but it should be secondary in our life. পড়াশোনা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেটা গৌণ, মুখ্য নয়। Thank you very much. So I was very happy to be with you. সবাইকে ধন্যবাদ। আমি খুবই খুশি এই সবার সামনে উপস্থিত হয়ে। And I look forward to another opportunity to serve you all. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম মহারাজ। আমরা আবারও আপনাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি আমাদেরকে মাঝে মাঝে এভাবে সময় দিবেন এই প্রত্যাশা করছি। আপনার জয় হোক। প্রভুপাদ। All glories to Srila Prabhupada. All glories to you, Maharaj. We are expecting that you will also join us again and again to bless the devotees of Bangladesh. Thank you, Maharaj. I'll try my best with the blessing of Srila Prabhupada and Bhakti Charanaj. Hare Krishna. বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো।